First, I thank KGMOA for giving this opportunity to take the class on basic ECG. Shall we start? തുടങ്ങാം. Okay. സ്ലൈഡ്സ് കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. Objectives will be understanding the basic ECG waves and intervals and the normal variations and interpretation of ECG findings in clinical context. That is the most important thing. The ECG, whatever ECG you have seen in interpreting, should be in the context of clinical situation only. It has a value. Then the normal variance and its significance we will be discussing as we are proceeding. And this is a small history. This was a previous ECG machine found by Eindhoven, who recorded the cardiac electrical potential. And this is a modern day ECG machine, which is very handy, and you'll know the leads that we'll be discussing later. And this is a normal activation of the heart, just a basic. The first is the sinus node fires, and then right atrium is activated first. Following right atrium, the left atrium is activated first. And there is all the signals converges to the AV node, and there is a delay in the AV node. And from the AV node, the his bundle is starting, and his bundle is dividing into left bundle branch and the right bundle branch. And the left bundle branch has two fascicles, anterior and posterior fascicle. Right bundle branch doesn't have a fascicle. It through the moderate band, it supplies the RV free wall, RV base, and RV OT, like that. From the fascicles, it divides into Purkinje cells and activates the myocardium. So the activation of the right atrium, left atrium, and the AV node, including the AV delay, will be seen as the P wave and the PR interval. Then the activation of the his bundle, left bundle, right bundle, and to the fascicle QRS. And the repolarization you can see the opposite direction of the depolarization. Subscribe the T wave. That's the genesis of the ECG waves we are recording. So ECG, the standard ECG are 12 leads, 3 standard limb leads, 3 augmented leads, and 6 recorded leads. We'll skip through this. We will come to the ECG fast. The standard limb leads are right arm, left arm has 2, then left leg has electrodes. And we generate 1, 2 AVL limb leads, and the augmented limb leads also will be generated with the central terminal, which is situated in the heart with the zero potential at the center. So you have to remember all these images. So when we come through, we'll understand this. Then the ECG positioning also, that is too basic. Usually, and the position of V1 is at the 4th intercostal space. V2 is at the 4th intercostal space. The important thing is important. V1, V2, where it looks എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. V1, V2 സെപ്റ്റത്തിലാണ് യൂഷ്വലി ഹാർട്ടിന്റെ ഇന്റർവെന്റിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ നേരെയാണ് V1, V2 ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്റർവെന്റിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന് ക്ലിനിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെപ്റ്റൽ ഒരു ആൻട്രിവാളമ്മയുടെ ഏർലി ഫേസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് V1, V2 നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ സെപ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന V1, V2 ലീഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ ആൻറ്റീരിയർ ലീഡ്സ് V3 ആൻഡ് V4 അതെല്ലാം ആൻറ്റീരിയർ ലീഡ്സ് ആണ്. അപ്പം V1 to V4 ചേഞ്ചസ് ST എലിവേഷൻ ഒരു ഹൈപ്പർ അക്യൂട്ട് T വേവ്സ് ആ ലീഡ്സിൽ മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈനാണ്. അത് ആൻറ്റീരിയർ സെപ്റ്റൽ ഇസ്കീമിയ എന്നുള്ളത് ഇതുള്ളത്. V5, V6 ഓൾവേസ് ലാറ്ററൽ ലീഡ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ് പോകുന്നത്. അത് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഒരു സർക്കംഫ്ലക്സ് MIO അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ MIO ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ലാറ്ററൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വരുന്നത്. അതാണ് ഈ ലീഡ്സിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ചെസ്റ്റ് ലീഡ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ അതങ്ങനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ബേസിക് ECGയിൽ നമ്മൾ ലീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിന് ഒരു ECG പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് there will be large squares and small squares also. So we have to a large square will be like
0.2 seconds or 200 milliseconds. From here onwards, we will be talking in 200 milliseconds because it is the smallest one. So 200 milliseconds ആണ് ഒരു ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് 5 സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് കാണും ഒരു റോയില്. അങ്ങനെ 5 സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു കോളം പോലെയാണ്. ഒരു കോളത്തിലും റോയിലുമായിട്ട് 5 സ്ക്വയർസ് കാണും 8 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് സ്ക്വയർ 200 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് ടൈമാണ്. അത് വൈ ആക്സിസിലാണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ അതിനകത്ത് 5 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ്. 1 മില്ലി വോൾട്ട് പെർ ഒരു സ്മോൾ സ്ക്വയർസ്. അങ്ങനെ 5 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് അതിന്റെ ഇത്. 5 മില്ലിമീറ്റർ ആണത്. ഹാഫ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് 0.5. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്മോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാർജ് സ്ക്വയർ അതിന്റെ സ്മോൾ പാർട്സ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ടൈം, ഈ ഇന്റർവെൽസും ഡ്യൂറേഷൻസും ഈ വേവ്സിന്റെ എല്ലാം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം സ്മോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് 40 മില്ലി സെക്കൻഡ്, വൺ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഇസ് 200 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ്. എവറി വൺ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഇസ് 0.5 മില്ലി വോൾട്ട്. രണ്ട് ലാർജ് സ്ക്വയർ ചേരുമ്പോൾ 1 മില്ലി വോൾട്ട്. Clinical interpretation. Usually, this ECG we usually take for assessing the cardiac status. But all the findings, നമ്മൾ ECG എന്ത് ഫൈൻഡിങ് ആണ് കാണുന്നത് അത് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടസ്റ്റില് നമ്മളത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തല്ലേ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ആക്യുറസി കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഏജ്, ജെൻഡർ, ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ക്യാൻ ബി നോർമൽ വേരിയേഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ആ നോർമൽ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഒരു ഷോർട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, പേഷ്യന്റ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വേണം. ആൻഡ് പിന്നെ ECG നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി റീഡ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പം ECGയിലുള്ള നമ്മൾ സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് പഠിച്ചു, ലാർജ് സ്ക്വയർസ് പഠിച്ചു. സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will be like 40 millisecond, large square is 200 millisecond, amplitude is 0.5 millivolt. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ECG നോർമൽ ട്രേസിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് P വേവ് ഫോളോഡ് ബൈ QRS, ദെൻ ST സെഗ്മെന്റ്, T വേവ് ആൻഡ് U വേവ്. അപ്പോൾ PR ഇന്റർവെൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാ നോക്കുക. PR ഇന്റർവെൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് P വേവ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് Q വരെയാണ്. Q കാണാം, ചിലപ്പോൾ R മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ വരെയാണ് PR ഇന്റർവെൽ എടുക്കുക. ഓരോ ഇന്റർവെൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് ക്ലിനിക്കലി എങ്ങനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് P സ്മോൾ Q usually will be there or sometimes it may not be there. Then QRS, the QRS duration from Q to start of S വരെയുള്ളതാണ് QRS ഡ്യൂറേഷൻ. അതിനും ഒരു നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്, 120 താഴെയാണ്. Then coming the isoelectric segment, ST segment, then the T wave. T wave is usually a positive deflection, follows the QRS. QRS in the net vector പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ T യൂഷ്വലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അബ്നോർമാലിറ്റി T ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. T വേവിന്റെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി T വേവ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു U വേവ് കാണാറുണ്ട്. യൂഷ്വലി U വേവ് പ്രൊമിനന്റ്, ബാഡിക്കാർഡിയിലും പ്രൊമിനന്റ് ആയിരിക്കാം, പൊട്ടാഷ്യം ഹൈപ്പോക്കലീമിയയിലും ഒക്കെ U വേവ് പ്രൊമിനന്റ് ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ U വേവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ QTC ഇന്റർവെൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ U വേവിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ECG മെഷീൻസിലൊക്കെ U വേവും കൂടെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ QT അങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് U വേവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. കൂടാതെ U വേവ് ഇല്ലാത്തൊരു ലീഡിൽ വേണം നമ്മൾ QTC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം QTC പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഓവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ലിനിക്ക് പേഷ്യന്റിന് ഒരു സിംറ്റം കാണത്തില്ല, ഒരു ECGയിലെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ എഴുതി വരും. അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കണം, അത് U വേവ് ആണോ. ബ്രാഡിക്കാർഡിയിലൊക്കെ U വേവ് കാണും, അപ്പോൾ QTC പ്രൊലോങ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക. ഇപ്പൊ U വേവ് ഇല്ലാത്തൊരു ലീഡില് 2ലോ V1ലോ മേബി V4ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് U വേവ് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ ഹൈപ്പോക്കലീമിയ നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലിനിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡയറിയൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണ്, വോമിറ്റിംഗ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ U വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹൈപ്പോക്കലീമിയയുടെ സൈൻ ആണ്.
ബാക്കിയുള്ള വേവ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്ന് ഇനിഷ്യലി കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ECG അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ECG എടുത്തത് കറക്റ്റ് ആണോ, ECGയുടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പറിന്റെ സ്പീഡ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അതിന്റെ വേവ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്, എങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. കാരണം അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. അതാണ് ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസിന് ശേഷം നമ്മൾ റിതം ആണ് നോക്കുന്നത്. റിതത്തിന് ശേഷം ഹാർട്ട് റേറ്റ്, PR ഇന്റർവെൽ, QRS ഇന്റർവെൽ, QTC ഇന്റർവെൽ, മീൻ QRS, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിസ്, P waves, QRS voltage, precordial RV progression, abdominal Q waves, ST segment, T and U waves. These 14 things. Usually, in clinical context, you don't need all these 14. So, if you seeing 1 to 14 in a stepwise manner, it will take long time to see. So, in the clinical context, what to look for? അതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ECG നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് P ഫോളോഡ് ബൈ QRS, റിതം കറക്റ്റ് ആണോ അതോ ഏട്രൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി നോക്കേണ്ടത്. അല്ല ആ പേഷ്യന്റ് MI വന്നിട്ടുണ്ട്, LV ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ LV ക്ലോട്ട് വന്നിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാം. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിന് ST സെഗ്മെന്റും Q വേവ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ST സെഗ്മെന്റ് എലിവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു T ഇൻവേർഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പുവർ RV പ്രോഗ്രഷൻ, സൈൻസ് ഓഫ് ഫോൾഡ് ആന്റിറിവൾ MI, Q വേവ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടസ്റ്റിൽ ആ ECG നോക്കുമ്പോഴേ അതിനൊരു വാല്യൂ വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ECG നമ്മൾ ഓൾ ദ 14 നോക്കി, QTC നോക്കി, U വേവ് നോക്കി, ST സെഗ്മെന്റ് നോക്കി, അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യന്റ് ECG നമ്മളാക്കി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏട്രൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടോ. ഏട്രൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കാർഡിയോഎംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് വരാം. അപ്പൊ P ഫോളോഡ് ബൈ QRS ഉണ്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ LV ക്ലോട്ട് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്, ഓൾഡ് ആന്റിറിവൾ MI ആണ്, അപ്പോൾ Q വേവ്സ് ഉണ്ടോ, പുവർ RV പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ്, ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വേറൊരു പേഷ്യന്റ്, ഇപ്പൊ ഡയറി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് വാർഡിൽ കിടക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാൽപിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു ECG എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോക്കേണ്ടത് QT ഇന്റർവെല്, U വേവ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ്. ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ റിതം യൂഷ്വലി നോർമൽ ആയിരിക്കും. ആ പേഷ്യന്റ് ടാക്കിക്കാർഡിയ കാണാം. പേഷ്യന്റിന് ST സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ VPCs ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കേണ്ടത്. ആ പേഷ്യന്റ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടോ, ആ പേഷ്യന്റിന് വെർട്ടിക്കുലർ ടാക്കിക്കാർഡിയ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈഡ് QRS കോംപ്ലക്സസ് ഇൻ റൺസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടസ്റ്റ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കണ്ട ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം, ആ പ്രോബ്ലം അപ്പം ECGയിൽ ഇതൊക്കെ കാണാം എന്നൊന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ശരിക്കും ഒരു വാല്യൂ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉള്ളപ്പോൾ ST സെഗ്മെന്റ്, അത് യൂഷ്വലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യൂഷ്വലി എല്ലാവരും നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഈ ഫൈൻഡിങ്സ് കാണുന്നില്ല, വേറെ കുറെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് കാണുന്നെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി അൺറിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു നോർമൽ ECG നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആക്ച്വലി ഈ ECGയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു 10 മില്ലിമീറ്റർ, 2 ലാർജ് സ്ക്വയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു വേവ് കാണും. അതാണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. പിന്നെ 25 മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലായിരിക്കാം, പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ECG എടുക്കുന്നത്. ആ ECGയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നാരോ QRS. ഇപ്പൊ 50 മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഈ കാണുന്ന നാരോ QRS വിൽ ബി വൈഡ്, ബട്ട് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വൈഡ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ 25 മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ നാരോ QRS തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അത് 50 മില്ലിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് എടുത്താൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് QRS ആയിട്ട് തോന്നും. അത് പക്ഷേ അതാണ് പറഞ്ഞ പേപ്പർ സ്പീഡും നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ECG ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ECG എടുക്കുന്ന വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്, കൺസിഡറേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ECG എൻറ്റയർലി ക്യാൻ ഗോ റോങ്. T വേവ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ECG നോക്കേണ്ടത് യൂഷ്വലി ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. 1 മില്ലി വോൾട്ട്, അതായത് 10 മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കാണും. പേപ്പർ സ്പീഡ് 25 മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള
നമ്മുടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്റർവെൽസിലുള്ള QRS ഡ്യൂറേഷൻ PR ഇന്റർവെൽ അത് കിട്ടും. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മോർ 50 mP/s അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് അതും പേപ്പർ സ്പീഡും നമ്മൾ അതിന്റെ ECGയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അതും നോക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ECG പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. യൂഷ്വലി ഒരു പ്രോബ്ലം വരാറില്ല, കാരണം ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇത് എടുക്കാൻ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും യൂഷ്വലി ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റിതം, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ റിതം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവുക. പാൽപിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാം? ടാക്കിക്കാർഡിയ വരാം, എക്സ്ട്രാ ബീറ്റ്സ്, മിസ്ഡ് ബീറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാം. ചിലവർക്ക് ബ്രാഡിക്കാർഡിയ തന്നെ തരാം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിതം പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. റിതത്തിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോക്കേണ്ടത് P വേവ് ഫോളോഡ് ബൈ QRS ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. റിതം സ്ട്രിപ്പ്, യൂഷ്വലി ഒരു റിതം സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനകത്ത് P യൂഷ്വലി all P's followed by QRS. P should be always followed by QRS. That is the rhythm. Rhythm can be regular or irregular. The presence of P wave just before the QRS tells the rhythm. Usually in the clinical context നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് rhythm abnormality usually we expecting atrial fibrillation. അതല്ലാതെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ടാക്കിക്കാർഡിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ SVT ആവാം. അപ്പൊ അതിന് P wave usually we won't see. Heart rate will be faster. Then it can be ventricular tachycardia. അതിലും P wave നമുക്ക് കാണണമെന്നില്ല. P wave will be hidden in QRS. In between P wave കാണാം. So then bradycardiasലും high grade AV ബ്ലോക്കിലൊക്കെ relation between P and QRS will be altered. ഇപ്പം റിതം നോക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. റിതം ഈസ് അബ്നോർമൽ, there will be some systemic problem. അപ്പം റിതം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, the P wave, normal P wave followed by QRS is a most important thing. That's in clinical context. Also, if the patient, sometimes patient will be chronic atrial fibrillation ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും, സിംറ്റം ഒന്നും കാണത്തില്ല, നമ്മൾ ECGയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഒരു റിസ്റ്റ്, ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കൺട്രോൾ മതിയാവും. പേഷ്യന്റ് ഹൈ റിസ്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റിന് ആന്റികോഗുലേഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പ്രിവെൻഷൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ടാക്കിക്കാർഡിയാസ് യു ഷുഡ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഓൺ ടാക്കിക്കാർഡിയാസ് recognition. At that time we will discuss. Then first you have to find out the heart rate. The heart rate, there are two rules are there. When the number regular rhythm ആണെങ്കിൽ it is easy to find out the heart rate. It's a rule of 300. And then we can find another way. If its rhythm is irregular, then we can find, or it can be regular also. You can using a 10-second rule, we can find out the heart rate. So the rule of 300 is the easiest. You usually use it. Most of the people uses this rule of 300. You count the number of big boxes between two QRS complexes and divide this into 300 for regular rhythms. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് റൂൾ ഓഫ് 300. ഈ രണ്ട് QRS ഉള്ളതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലാർജ് സ്ക്വയർസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6. You divide this 300 by 6 will give 50 beats per minute. So this patient heart rate is 50 beats per minute. 300 divided by number of large squares. And this also the same, 300 divided by 1, 2, 3, 4 squares between two QRS complexes. So the heart rate is 300 by 4 is 75 beats per minute. It's the easiest method. But this also regular broad complex tachycardia. Usually this is ventricular tachycardia. This ventricular tachycardia heart rate is important. So we have to find it out. 300 divided by almost 1 point is between 1 plus 0.5 squares. Half of the 1 square. So 300 divided by 1.200, almost 200 beats per minute is the rate of this tachycardia. But in if the rhythm is irregular, this rule we can't apply. Usually in atrial fibrillation with fast ventricular rate or in irregular tachycardias. Then in that case, we have to find it out.
with 10 seconds you have to count the QRS complexes. You already know 200 milliseconds is the 1 large square. So for 1 minute you have to, so not for 200 milliseconds, for 1 second you have to count 5. For 10 seconds, 5 into 10 is 50 squares, big squares you have to multiply. 50 squares you have to find it up, mark 1 to 50, make 2 lines between them, then count 1, 2, 3, 4, 5 like that, the QRS complexes, and multiply it into 6 will give the heart rate. In this, you can 1 to 50 we have to 50 large square you have to calculate. 51 this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like that up to 50 you have to calculate, and you can mark with the pen between the 50th square. Then you can multiply count the number of QRS complexes in that 50, and then count multiply into 6 will give you the heart rate, 198 heart rate. So, this counting heart rate like this, regular rhythm and irregular rhythm is like this. It's the basic of doing finding out the heart rate from the ECG, which is important in most of the time. And this ECG usually, this is the atrial fibrillation with the pre-excitation. It's a very interesting ECG actually. It's a irregular white complex tachycardia. Usually ventricular tachycardia will be regular white complex tachycardia. This is irregular tachycardia. This is pre-excited atrial fibrillation. This can degenerate into ventricular fibrillation. The next after the rhythm, first standardization or rhythm, heart rate determination, we are going to go wave by wave once. PR interval. The PR interval is the, you already told, the sinus node fires. It activates the right atrium first, then then the activation front goes to the septum, and it goes posteriorly to the left atrium. Then it activates the entire left atrium and it converges to AV node. This much time it is there, first right atrium. So in a P wave, first part of the ascending limb will be right atrium, and the next part will be from the left atrium. So when you P wave is a small ascending and small descending limb is there for P wave. So P wave first part is from the right atrium and the second part is from the left atrium. The P wave, if you divide into two, you can see first part is the right atrium, first the right atrium, then the left atrium activates, then everything converges in the AV node. So it's and the AV nodal delay, including the AV nodal delay, we find in ECG as PR and P wave, and PR interval always includes P wave. So atrial depolarization plus delay in AV junction. AV junction includes AV node. Means bundle of his, that is EP people will tell. Delay allows time for the atria to contract before the ventricle contracts. So the normal PR interval is between 120 millisecond to 200 millisecond. So it will be 3 small squares up to 1 large square PR interval. It can be prolonged also. From that also first degree AV block that we will discuss in next modules, brachydcardia module. So short PR, usually we will see in Wolff-Parkinson-White syndrome because of delta wave. Long PR in first degree AV block. So you can see in this ECG, you can count what is the rate of this ECG. You can see 300 by 1, 2, 3, 3.5. Some it will be around 95 or something. Then you can see the rhythm. Old P wave is followed by QRS complexes. And the P wave, PR interval, if you see from the beginning of the P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Some 7 into 40 milliseconds. 7 small coils into 40 milliseconds is 280 milliseconds is the PR interval. This is a prolonged PR interval for this patient. And this is constantly prolonged PR in all the beats. It's not a progressively prolonging, so it's first degree AV. It can be a benign variety or it can be post problems if drugs, with the drugs also it can happen. So if the patient comes with a first degree AV block,
first thing you have to check. Usually they won't have any symptoms. Usually, first thing you have to check the drugs, especially beta blockers or calcium channel blockers like diltiazem, verapamil, or sometimes Jobin can cause first degree AV block. So the patient asymptomatic who is having first degree AV block in a heart rhythm, in a rhythm strip, usually it does not imply any disease per se. But drugs, if it is there, heart rate lowering drugs are there, should be modified if it indicated. Usually, if the patient is taking long time beta blockers, first every degree AV block without any problems. If the beta blocker is indicated for that patient, there is no harm in continuing the medication. But always, this can be a harbinger of high grade AV block in the later. So in that patient who is having a syncope in the clinical context, if the patient is having a fall, history of fall, is having a first degree AV block, in that case, you have to investigate further. In that case, how to investigate? Because this PR, in between, there will be 2:1 AV block that we are not seeing in the current ECG. So the patient is having alarming symptoms like syncope or a giddiness episode, who is having a first degree AV block, who is not on any drugs, warrants a further evaluation in the form of Holter study, so that it may bring out a 2:1 AV block which is coming intermittently. So this leads two things. This can be long PR interval if you see in an ECG. Two things you have to find in your mind. One is that can be variant variety. It can be a drug induced. You can modify the drugs. But in a patient with symptoms, this all things in an asymptomatic patient. But in a patient with the symptoms of syncope or giddiness or a fall history, the unknown fall, or seizure also sometimes, this can be a harbinger of a high-grade AV block or a stroke Adams attack. So in that case, you have to further work up. So you have to decide on a clinical context, not on the solely on ECG. So some patient will have short PR. We already discussed Wolff-Parkinson-White syndrome. Because of Wolff-Parkinson-White syndrome, there is an accessory AV atrium ventricular connection, so that the conductions that atrioventricular will not have AV delay. AV delay, atrioventricular delay is there because of the specialized conduction system. But in Wolff-Parkinson-White syndrome, there is an accessory pathway that will conduct faster than AV node. So the PR interval where the AV delay part is not there, so the QRS begins to rise early. So the PR interval will be very less in that case. So short PR interval in Wolff-Parkinson-White, some storage disease also where accessory pathway is very common. Congenital disease with accessory pathway also, short PR interval will be there. This is the ECG showing there is a clear short. You can see the P wave onset to the QRS onset. There is very, there it will be two small squares. That will be 80 milliseconds. That is very small PR interval. Usually 120 to 200 is the PR interval. And the QRS initial part is slab. That is the delta wave. Slab means that is sloping of there. Sloping, that is delta wave. That is a indicates there is pathway, necessary pathway. Then next is the QRS duration. Normal QRS is around 110 to 120 millisecond. It indicates the conduction of the either the right or left bundle with till the Purkinje cells, leading to then here we usually see bundle branch blocks usually deal with this this area, QRS interval and QRS morphology. So we will go to one by one. So bundle branch blocks, usually conduction in the bundle branches and Purkinje fibers are seen as the QRS complex on ECG. Therefore, the conduction block of the bundle branch would be reflected as a change in the QRS complex. So when QRS complex duration increases, there will be usually it will be 110 to 120 seconds. If the duration increases either by what it can be right RBB or LBB, the duration increases more than 120, there will be definitely bundle branch block will be there. Bundle branch block means the total cutoff, the delay in the conduction. So that especially in this diagram, you can see the SA node, AV node activate from AV node, conduction starts, it divides into right and left.
Then the right bundle branch block is there. The conduction through the right bundle is blocked. So the conduction easily goes through the left ventricle, Purkinje cells, and activates the left ventricle first. Then this right bundle can be completely blocked. It can conduct slowly also, so that from here the left ventricle is fully activated. From there, from myocardium to myocardium, the conduction activation comes and activates the right ventricle, not from the right bundle branch. So the left ventricle activates first. The activation from the myocardium conducts from the left side to the right side, and then it activates the RV base, RV free wall, and then last is the RVOT to RV outflow tract. RV outflow, that is immediately below the pulmonary valve. This is the conduction activation goes in the right bundle branch block. So the conduction is so much delayed. There is the conduction, the final part of the RV activation is from the myocardium. It's not from the Purkinje cells as happened in the left side. So RV myocardium conducts, RV anterior valve base, then it will go to the outflow tract muscle, like that. So the first part will be contributed by the left side, left side of the heart. But in the right side, it will be so much delayed, and it will be voltage will be so big, so that we get a M pattern in the right bundle branch block. I hope you all understood the mechanism why this QRS prolongation, and why the one next this one bigger, because of the late activation in the right side, and it happens last in the RV outflow. That's why this is very wide and bigger. Next, the second RSR dash, the R dash is bigger usually in the right bundle branch block. And in bundle branch blocks, normally you see a RBB, LBB. RBB already discussed, and sometimes there is secondary T wave abnormality also will be accompanying this right bundle branch block, and left bundle branch block will is also the same, how I told. In the left bundle branch block, this right bundle is already told. This is the ECG, example ECG of right bundle branch block, showing there is a RSR dash pattern, large R dash in the last part of the activation, followed by a secondary T wave abnormality, which is a asymmetric T wave usually, not very deep also. Secondary, there is no isolated segment will be there between the RSR dash pattern and the T wave. And left bundle branch block, this is the usually the same thing how I told in the right side. When the conduction in the left side is cut off, the first part is to activate is the right atrium, right ventricle. From right ventricle through the myocardium and some part of the Purkinje cell. But the left muscles is very thick, and a lot of Purkinje networks is there. So from some part of the from activation of the right ventricle, when the activation of the left ventricle starts, this left ventricle will be activated a little more faster, and final vector will be like going towards the left side usually. So the patient will have left axis deviation, as well as a deep S wave will be there in the V1, because when we looking at the V1, the septum, the conduction system, the conduction part is going away from the V1. So there will be broad deep S wave, negative wave will be there in the V1. And small, like this is the activation pattern in left bundle branch block. And since LV myocardium is too thick and there will be fibrosis, you can see the notching in the V1 also. As the conduction delay goes up, the QRS duration will increase up from 120, 140, 160 up to it can go like that. This is the typical LVB, left bundle branch ECG. In this ECG, we can see the rhythm P followed by QRS. The rate is around it's tachycardia, just around 110, 125.
And you can see the predominant QS pattern in the V1, and there is absent septal Q in V1 and V6, and the axis is normal, and there will be a conduction delay notches in the QRS complex. This is a typical left bundle branch block. There will not be any Q in Q in 1AVL and V5 V6, because septal Q is always formed when there is an activation pattern travels from left to right side. That will for initial activation from left to through the septum from left to right side will cause septal Q in 1 AVL, V5, V6, and small r in V1. That is normal in all patients. So in left bundle branch block, it is there that septal activation from left to right is absent. So septal Q will be definitely absent in a true complete LBBD. And the QRS will be predominantly QS and with the notches on the descending limb of QRS. So this one clinical context, if you see a new onset LBB, previously it's thought that the new onset LBB was usually pathological varieties indicates acute myocardial infarction. But nowadays, it's new onset LBB is not considered as acute myocardial infarction. Usually, it's rate-related LBB usually happens in most of the patients. When the patient heart rate is going around 50, if suddenly with exertion or some anxiety episodes, his heart rate goes above 100, the patient can develop rate-related left bundle branch block. In that case, if you in the clinical context of absence of chest pain, and there is a increase in heart rate with LBB, and that LBB settles down when the heart rate goes down, when he rests with a tranquilizer or something, if he sleeps on the ECG settles down, that is a rate-related left bundle branch block. That doesn't specifically indicates myocardial infarction. In the patient with a chest pain who is having left bundle branch block, and you are seeing PR prolongation and sensitive TUT, STT changes in the setting of chest pain, then only it indicates the ECG per se LBB is not an indicative of acute myocardial infarction, not warranting revascularization earliest. And right bundle branch block, when you see, it usually see in older people or patient who is having atrial septal defect, necessarily not indicating any ischemic pathology. And it is a normal variant also, it can be seen in patient with a peripheral congenital heart disease also, we can see a right bundle branch block. So in the QT interval, we already discussed QT from the initial part of the Q wave to the end of the T wave. The entire ventricular active depolarization and repolarization we can see in the QT interval. I already told the presence of U wave will make a wrong interpretation of prolonged QT in most of the patients. So what is the importance of QT interval in our clinical practice? Because QT interval usually prolonged by 2-3 clinical scenarios you usually come across. That one is erectile abnormalities, and the other one is drug induced, and and the third one you usually come across is familial long QT syndromes. And this is the most 3 common things you usually come across. In that, you have to take a detailed history if you find a prolonged QT interval in an ECG. So first is, and then ischemia, myocarditis, all those things also are there in the QT interval prolongation. First in a patient the prolonged QT, how will you assess the QT interval? The QT, always depends on the heart rate. In a high heart rate, you have to correct the QTC for the heart rate, because this ventricular depolarization that varies with beat to beat. In a high heart rate, the QTC will be we will not be able to find out a prolonged QT. But the QT between the two, easy way to find out a QT interval is not to measure it. You can eyeball it and find out the prolonged QT.
I think we don't have a prolonged QT. When the T wave extends, when you see the 2 RR interval, and the T wave extends and below extends more than half of the uh, RR interval, then the QTC will be visually prolonged. That is the most easy method to find out a QT prolongation. When two RR interval, if the T wave prolongs more than half of the RR interval, the QT will be prolonged. That is the most easy screening method. Then you have to calculate from the Q wave to the end T wave, excluding the U wave, and correct it for the heart rate using any one of the formula which is easily available in the mobile apps, either Bassett's formula, Fredericia formula, or Hodge's formula. And usually the upper limit of normal is set between 450 to 460. Anything above 480 is slightly prolonged. And usually in important clinical scenarios where prolonged QTC is found in during sleep, there is bradycardia, so there will be some QT prolongation will be there, but there will be V2B2 variability, and most of the time QTC will be normal limit. And hypocalcemia also QTC will be prolonged because of the calcium channel abnormality. In acute myocarditis, acute myocardial injury, like acute MI, there will be myocardial damage in the form myocardial edema. So the activation, the action potential duration will be prolonged in most of the patients. So the prolonged QT will be there in acute myocarditis, acute myocardial injury. Then drugs like sodium channel blockers, quinidine, procainamide, tricyclic antidepressant poisoning, and all the QTC prolongation will be there. In hypothermia, then when there is advanced AV block, high grade AV block, this prolongation of QTC will be there. Then syndromes, familial syndromes can cause prolonged QTC, and that's why family history is important in patient with a prolonged QT. And short QT also seen, that also causes arrhythmogenic potential in digitalis, hypocalcemia, and hyperthermia. So assessment of QTC is also important. Then the QRS axis. Actually, why you want to learn QRS axis is the limited. There is a application and you have to see, learn very simply this QRS axis determination. There is not robust use in the day-to-day clinical practice for the axis, but in some cases it will help us to find out the major issue with the heart, especially in ventricular tachycardia. If you find out the axis of this activation front, that is a negative vector. That is the activation pattern. Negative vector is the QRS axis. So this is a final electrical vector that is determines the QRS axis. So in the this can be very, there are different methods are there to determine QRS axis, but we usually use very simple method to find out QRS axis. You don't have to mug up all this figure. You have to only find out there is lead 1 and lead AVF. These two things only. We also always want to see. This normal axis lies between -30 from AVL to AVF. This area, -30 to +90. So we can easily find out whether this is lying in this quadrant. You only look at the lead 1 and lead AVF, and whether find out whether what is the positivity of lead 1. If lead 1 is net positivity, example, this is a quadrant method. If you assume that this is the lead 1 ECG, and you find out the net positivity in the lead 1. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is a 10 positive, and 1, 2, 3, 4, 5. This 5 negative. So negative positivity for lead 1 is 5. So you go back to this picture, lead 1. You mark 1, 2, 3, 4, 5. This point you can mark lead 1. Then again you go back to one exam. You marked it in that lead 1, and you are seeing the AVF. And this is the AVF lead. You assume that this is the AVF lead.
and you calculate this small squares 1, 2, 3, 4, 5, and you see 1, 2, 3, 4, 5. This can be taken as 4. So net is plus 1 plus 1 is the net in the AVF. So you again go back to this. This plus 1 is the AVF. So you just mark here is 1. If this point is 5, this is 1. You make it like the old graph. You connect these two lines, plot a line in that intersecting point. You will find that this line is going through that. The cardiac axis will be like this. So you don't have to be the precise thing. So if 1 and AVF are positive, it will be dry line here. 1 is negative, it will come here. AVF is positive, AVF is come here. So the net vector will lies here. So 1 is negative, AVF is positive, it will be in right side. 1 is positive, AVF is positive, it will be normal axis. If AVF is negative, 1 is positive, it will be left axis deviation. If both are negative, it will be extreme axis deviation, like that. It's very easy to find it out. From the, just you see, want only 1 and AVF. This cross line with 1 and AVF mark, you see net, you calculate the net positivity of the one, net positivity or negative of the AVF, plot here. If it's negative, plot here. If it's positive, plot here. Connect it both, draw a line, you will find it as left axis division. Like that, just want to see 1 and AVF, you can tell in seconds that it's normal axis or it's left axis or right axis. So you can see the neck activation front of the heart and find it how it is activated from, because why it is important means you have to find we can localize the ventricular tachycardia by plotting by seeing the activation this QRS vector. That's important on this. And left axis deviation, right axis deviation, normal axis, and also some MI, anterior MI. If right axis deviation is there, then the left more of the myocardium on the left side is lost, like that. So, and there also the criteria for fascicular blocks also is based on the left axis and right axis deviation. So this is clinical importance, and in congenital disease also this QRS axis is important. And I don't think this axis determination is not very important in the day-to-day clinical practice, but this is the easiest method we use to find out. And most accurate is usually the quadrant multiphasic approach. Usually, this is quadrant approach I showed, and I made it very simple for you. Very easy. You can learn and practice. You just need 1 and AVF. Plot it at the net positivity or negativity of 1 and AVF, and find out the axis, whether right axis or left axis. This is next positivity is 1 is negative, AVF is positive. So it will be in the right axis. This is another code. AVF is negative, 1 is positive, in the left axis. Like that. 1 and AVF only needed. Plot the 1 in positive, AVF in negative part. Then connect the graph. Then you will get the resultant vector. Then equiphasic actually not needed usually. It's very easy also, but not needed. Then QRS, then usually then we will not go to the P wave, the durations mainly. Durations, the P wave usually positive in 1 and 2, 1. Then it will be always negative in lead AVR because it looks hard from the above. So heart is from towards the apex, it is activated. So from lead AVR who is sitting looking hard from above will inscribe as negative in negative P or negative QRS. So usually the P wave duration is 120 milliseconds, and usually 120 to 200 milliseconds, and the height is around 2.5 millimeter. This 1 millimeter, this 1 millimeter. To maximum is 2.5 millimeter. Above that, we will call it as tall P wave. And it's commonly biphasic in lead V1 and best seen in lead 2 P wave, because lead 2 is directly
looking at the sitting at the right atrium, and the activation and direction activation is towards the lead to right atrium. This front of activation towards right atrium. LA is 90 degrees. That's why it's biphasically seen in V1. It's 90 degree. So first part, as I told, is always RA. Second part is LA. When RA is enlarged, the amplitude of the P wave increases. Right atrium increases. And the LA is normal size, so there will be only amplitude elevation. So in lead V1 also, RA there will be biphasic. So RA is enlarged, the first positive deflection will be large, and the LA contribution from the last part, the negative part will be less. When V1 is looking like this, so the RA is towards the V1 and LA is away from the V1. So V1 inscribes RA as positive and LA as negative. When LA enlargement is there, there will be predominant negative P wave in the V1, and there will be biphasic because RA is already enlarged. RA is already inscribed first part. The LA will be inscribed in the second part. So RA LA enlargement will be like biphasic P mitral, like that. That is an LA enlargement. P pulmonale in the RA enlargement. V1 also will be, 2 and V1 will be telling you about these problems. Why you want to find out these problems? Because in COPD patients, there will be core pulmonale is there, then they usually will have right atrial enlargement. And their left atrial will be normal. So we usually see a P pulmonale in those patients. Why it is coming? Because the RA is enlarged, LA is normal size. So we'll be seeing like this one. When mitral stenosis patient where LA is enlarged is very, very big, and RA will be usually normal. In that patient, V1 will show the predominantly negative in the ECG P wave, and lead 2 will be showing M pattern, mitral, P mitral. That's a thing usually see. So in this ECG, you can see lead 2, they're showing the P wave height is more than 2.5. And there will be a biphasic P in V1 with a positive deflection more. This is P pulmonale. That's usually seen in COPDs. Then next is the left atrial, and we discussed. This is a left atrial negative P. Usually there is a criteria is there for that. There left atrial enlargement, there is P mitral will be there, and this the mid part of will be more, at least one small square will be there. This deflection notched part will be at least one small square. Then negative part will be that will be more than 0.04 seconds wide and 1 millimeter deep. It should be more prominent. That's all. That is called Morris index. Usually, clinically, if you don't have to use it, more negative with a biphasic T into it will be like a left atrial enlargement. Usually, clinically interpreted in mitral stenosis or severe MR in all those situations. Also, patient with a severe refractory heart failure with a MR will have dilated left atrium. In that case, you can diagnose it or combine these findings with low voltage QRS and all. This will be dilated cardiomyopathy. This interpretation in this context will be used in the myocardial diseases usually. This left atrial valvular heart diseases. Then this is a QRS complexes. Usually we will talk about the Q waves here mainly. When is the Q wave is important? Normal QRS. First, we have to understand what we can be see normal Q waves in ECG. Yes, we can see normal Q waves in ECG because of the septal activation I initially told. The V1 will have small positive R wave, and V6 will have small Q wave, small negative deflection Q wave. This is why this is coming because of this direction of septal activation. Septal activation always from the left to right. V1 is sitting in the right side, looking at the septum. So first part of the initial activation is from left to right. V1 seeing as a first positive deflection. Then rest is all the LV which is going left. So V1 everything will be first positive followed by negative. But in V6 is the left part of the left ventricle. First that C
septal activation left to right is as away from the V6. So first small Q will come the V6. That's why the small septal Q in the V6. Then rest is coming towards the V6 through the because of the LV is having a large amount of muscle. That's the septal Q already. So. Then what's the importance of normal R wave progression? Normal R wave progression means V1 to V6 there is gradual increase in the R wave height. Because V1 will have small R wave, V2 will have a little more, V3 almost R and S will be same, and V4, V5, V6 as goes on, the R wave height will go up. This is called R wave progression. And the transition point is where the predominantly negative will become predominantly positive. In this, the transition is from V2 to V3 usually. Or this predominantly negative V3 to V4, in this V3 to V4. So transition indicates there is a normal, both ventricles, ARV and LV are there. Their electrical conduction property and muscle mass are normal. And sometime in the early initial phase of myocardial infarction, this R wave height will goes down as the T wave will go up. This is called a hyperacute T waves. Actually, that's the importance of normal R wave progression usually. And then also in post-MI patients, this R wave progression is lost because of the loss of LV myocardium. So in that patient, V1, V2, everything will be some QS or some more mild R wave will be there. That indicates poor prognosis in anterior myocardial infarction. That's the importance of R wave height from V1 to V6. And in COPD patients who are the heart is usually rotated also. In that patients also, the transition will be varied. It can be early transition or late transition. So in patients, you have to interpret these findings. A normal R wave progression in a patient with normal, in a patient with hyperinflated lungs, it can be varied due to the clockwise and anti-clockwise rotation of the heart. So the transition is also important in this patient. And so the definition of pathological Q wave is more than 2 millimeter deep, at least 2 small squares, and more than 1 millimeter wide, or more than 25% of the R wave. Then it's pathological Q wave. These Q waves are normally seen in 3 AVL and 1. We also discussed about V5 and V6. So these are the pathological Q waves definition. More than 25% usually, that is the most accurate thing. More than 25% with all Q waves seen in the vascular territory like inferior wall or anterior wall, then it is usually pathological Q waves. This I think I already discussed why it is small Q waves coming in prominent Q LVH and RVH because of the net vector is away from the V1. In left ventricle hypertrophy, the V1, V6 lies here. The net vector in hypertrophy is towards the V6. So V6 will be very high amplitude. With the initial septal Q wave will be small, will be there in the V6. And in right ventricular hypertrophy, V1 will have this, V1 will be seeing more of the electrical voltage, and the vector will be towards the V1. So V1 will be positive in right ventricular hypertrophy. I think we discuss these things in. I think it will be boring if more will be there. Right ventricular, left ventricular hypertrophy we can discuss later. I think we can go to ST segment. We will be discussing in the ischemia part and next module. And the ischemic T waves also we will be discussing at that time. And before that, I will just touching the T waves also. What is a normal T wave? A normal T wave will be always symmetrical. First half is having gradual slope. Because why it is a T wave? T wave always will be
having the same direction as the QRS. QRS is positive, TA will be also positive because the depolarization direction is from epicardium, M cells, so from endocardium, M cells to the epicardium. That's three layers like that. Endocardium, M cell layer, then followed by the epicardium. The activation of depolarization happens from endocardium to epicardium. So, and that is towards the lead. So, it will be in ischemic QRS, positive QRS. And the depolarization is from epicardium to endocardium. In that direction also it is from apex to base. So the net effect will be like a positive will towards like the QRS, and the whatever T happening will be asymmetrical because of the heterogeneity in the depolarization. Because always repolarization will be heterogeneous, so there will be asymmetric T waves. When ischemia happens, the first part in the heart affected is the endocardium. So the endocardium, so the repolarization is from epicardium to endocardium, and the endocardium cells at the initial part of the ischemia, there will be shortening of the action potential duration. So the net vector will be opposite to the initial depolarization. So there will be T inversion will be there. That T inversion will be symmetrical. So ischemia will have symmetrical deep T wave inversion, and whatever T waves that is the symmetrical deep T wave inversions. And usually the hyperacute T waves will be less, usually coming up to 2/3 of the QRS height. More usually it can come up to half of the QRS height. So in hyperacute T waves in a patient with chest pain who is having RV have almost more than 2/3 or up to more than half of the QRS will be called as hyperacute T waves. And we have already discussed. You can go to question and answer session. Hello. Hello. I think if you have facility to write and teach, to write and to draw the diagram and teach, then it will be more effective, I felt. Because and also the interaction is there, then it will be more easy. I think next class onwards I will be drawing and teaching. Then you can interact me also. Interact ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്ക് interact ചെയ്യാം. അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെക്ചർ പോലെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുപോകും. ഓക്കെ, പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവേ. ഹലോ, പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ പോലെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് തോന്നുന്നു. ഒരു ECG ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും വരുന്നട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കേസ് ബേസ് ആയിട്ട് MIs നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഇസ്കീമിയ വെക്കാം. അതിനകത്ത് STTയും TUSനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോർമൽ വേരിയൻസ്. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് പി വേവ് ആക്സിസ്? പി വേവ് ആക്സിസ് സെയിം ആസ് QRS തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. പി വേവ് ആക്ടിവേഷന്റെ നോക്കുന്നതാണ്. വണ്ണില് പോസിറ്റിവിറ്റി, AVF പോസിറ്റിവിറ്റി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സെയിം തന്നെയാണ്, QRS ആക്സിസ് പോലെ തന്നെയാണ്. നോർമലി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, -30 to 90 തന്നെയാണ്. യൂഷ്വലി ടുവേർഡ്സ് 2 ആണ് മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. What are the ECG changes in myocarditis?
Myocarditis usually there it can be first initial phase myocardial edema അതൊക്കെ വരുന്നത് QT prolongation നമ്മളത് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ വരാം. STT ചേഞ്ചസ് വരാം, മൈൽഡ് ST എലിവേഷൻസ് വരാം, ഡിഫ്യൂസ് ആയിട്ട് വരാം. മയോപെരിക്കാർഡൈറ്റിസിലാണ് അത് യൂഷ്വലി വരുന്നത്. പിന്നെ അപ്സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കാം ST അപ്ടേക്ക് വരുന്നത്. മീൻസ് കോൺ കേവ് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ QVs വരാം, സ്മോൾ QVs, നോട്ട് ലൈക്ക് പത്തോളജിക്കൽ QVs. പിന്നെ QRS ഡ്യൂറേഷൻ ക്യാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി കുറച്ച് വൈഡൻഡ് ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ അരിത്മിയസ് ഏട്രൽ ഫിബ്രിലേഷൻ അത് വരാം. വെന്റിക്കുലർ റിതംസ്, VT, PPCs, മൾട്ടിഫോക്കൽ VPCs ഇതൊക്കെ വരാം. മയോകാർഡിയൽ ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്ന പോലെയുള്ളൂ. സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മയോകാർഡ്. പിന്നെ ഒരു വെരി മച്ച് എഡിമാറ്റസ് മയോകാർഡിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആന്റിനർവൽ MI പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ECG കാണുമ്പോൾ. R wave പ്രോഗ്രഷൻ ഒക്കെ വിൽ ബി ഇംപെയർഡ്. ഒരു മെയിൻലി QS പാറ്റേൺ in V1 to V6 ഒക്കെ വരും മയോകാർഡിയൽ എഡിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ QRS ഡ്യൂറേഷൻ വിൽ ബി വൈഡ് ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ QRS ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ അസോസിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ QRS ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ. ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫ്രം മൈൽഡ് മയോകാർഡിയൽ ഇഞ്ചറി ടു ദ ഡിഫ്യൂസ് മയോകാർഡിയൽ ഇഞ്ചറി വിത്ത് മയോകാർഡിയൽ എഡിമ. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഈ മയോകാർഡൈറ്റിസിൽ വരുന്നത്, ഫ്രം വെരി മൈൽഡ് ടു വെരി സിവിയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഇത് ഒരു ECGയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇനിഷ്യൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ECGയിൽ ടാക്കിക്കാർഡി മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ കാണത്തുള്ളൂ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിന്റെ. ചില കേസിൽ R wave ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു ആന്റിനർവൽ MI മീൻസ് R wave പ്രോഗ്രഷൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരാം. പിന്നെ ലേറ്റർ ആസ് ദ സിവിയറിറ്റി ഗോസ് R wave ഹൈറ്റ് കുറയും, QRS ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറയും, QT prolongation വരും, അരിത്മിയസ് VPC, VT അങ്ങനെ വരും. സോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സ്പെക്ട്രം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സിംഗിൾ ECG ഫൈൻഡിങ് വിൽ നോട്ട് ടെൽ ഇറ്റ് ഈസ് മയോകാർഡൈറ്റിസ്. Another question is how to differentiate a T inversion associated with the LVH strain and a myocardial infarction. LVH strain will be characteristic these asymmetric T inversions, because first part of this T will be slurred, next and it will be slightly down. Then the next part will be very fast going up. That is a strain pattern. Because this is a myocardium is so thick and the repolarization is heterogeneous, so it will be slow descent and fast ascent. That's like asymmetric. But in ischemia, it's not asymmetric. So it will be symmetric deep T wave inversions. Another and question is LVH criteria will be there. Okay. Another question is significance of hyperacute T wave. Hyperacute T waves indicates there is a myocardial ischemia ongoing, because subendocardial ischemia sets in, because it can, and it always turn go to ST elevation MI in immediate period. Hyperacute usually seen in anterior MI, usually can also seen in inferior MI also. The T wave height will gradually go up. R wave height will initially go up and it will come down. So it is an indicator of occlusive MI and going to be a ST elevation MI. It's an initial period, hyperacute, and it usually goes above 2/3 usually. This T wave. Initially, the serial ECGs will show the T wave is going up and the R wave is coming down. So that's the initial part of the anterior MI. If you can find it at that time itself, it will be very important to know this hyperacute T wave. Another question is if baseline of ECG is not straight, showing multiple irregular peaks, any significance? Usually, this is the two things can happen. Either electrical interference, like some external electrical interference, or filter problems. In that case, you can maybe that may usually from the monitor or from nearby electrical things that interference will come. You can switch it off and again take that. And the other line, otherwise, these small undulations in the baseline doesn't carry any meaning, but it will be difficult to interpret the PR relation in that case. So, in that case, you have to either change the filter settings of the ECG if that is a
solve problem, or it coming in between, then it will be electrical interference that have to be modified. And otherwise, it will be interpretation wise, it will not have any effect except for the rhythm. Another question is sinus tachycardia, whether it is normal or not. Sinus tachycardia in the context is if a myocarditis patient presenting with sinus tachycardia, it's a problem. But if a patient who is having anxious and who is having tachycardia, you all know it's not a major health issue. So in the context, in the clinical scenario, a patient with a fever who is having tachycardia, very high heart rate, mild breathless, and chest crackles, then it's always a problem. If you can divide the patient into, usually you see it as a patient who is admitted in your ward who is becoming tachycardic very fast. Then you should, and he's having mild breathlessness. Then with the desaturation, usually if in ortho ward, usually if you see a patient like this, with tachycardia alone, with some desaturation, can be pulmonary embolism. So it is in the clinical context, but is the patient who is the same patient who is some 20-year-old lady in the OPD with anxiety, having tachycardia 120, you can usually it will not show any cardiac issues, but it's maybe thyroid illness or some fever or some then some anemia or something like that. So it's in the clinical context. Sinus tachycardia per se will not tell you anything. In that full patient full evaluation plus interpretation will be the important in that case. It can range from a very deadly pulmonary embolism or myocarditis or acute MI to very functional patient also. So tachycardia per se will not tell you anything, or it can be sinus nodal reentrant tachycardia also. In that case, the sleeping heart rate also will be very high. The patient's sleeping heart rate also tells you the heart rate is more than 120, 140. In that case, you have to further work up that patient. You will have some problem. In that case, sinus tachycardia is a pathological one. Otherwise, sleeping heart rate goes below 60, and when he's awake, heart rate is 120, or he's become anxious, heart rate is 120, usually functional problems. Another question is, how much deep T inversion is acceptable to taken as an acute condition? In symmetrical deep T valve inversions, how much? I don't think. Even if apical HCM also will have similar deep T valve inversions. And that so I don't think it's there. The T valve inversion quantification is not there. T valve inversion usually indicates subendocarditis. ST depression T inversion usually indicate subendocarditis. When T inversion is associated with ST depression, then it is indicative of subendocardial ischemia. Otherwise, deep T valve inversions in anterior leads can indicate swollen sign. In that also deep T valve inversions will be there. But number is, I don't think it is there to any books telling like that. The image is to be symmetrical deep T valve inversions. Symmetrical, then you have to see in HCM, hypertrophic cardiomyopathy, and all those cases. Where can we see P wave inversion? Is it normal or not? P wave inversion we can see in AVR leads in all patients, but in P wave one AVL, if it is inverted, it can indicate dextrocardia. Right, so heart is in the right side. In that case, one AVL will be negative. A P wave in the one and AVL will be negative. And usually in normal person, AVR will be negative, all other leads will be positive. But P wave inversion, and then one other case, P wave inversion in inferior leads is seen in low atrial rhythm. In that case, sinus firing is not coming from the sinus node; it is coming from near the coronary sinus. So these patients will usually have sinus venous ASD, or they will have sick sinus syndrome. So the sinus node is not well developed, or it is failed due to calcification. In that case, the low atrial rhythm, that's coronary sinus near the firing cells near the coronary sinus will take over the atrial rhythm. That is called a low atrial rhythm. In that case, P waves will be negative in 2-3 AVF. And dextrocardia, 1 AVL will be negative usually. And the PRS V1 to V6 on the, in that case, 1 AVL is negative. How you confirm it's dextrocardia?
because we have to take V1 to V6 in the normal left side of the chest, and see there is no transition. Transition is reverse because V1 will show the largest QRS and V6 shall show the least height of the QRS. In that case, we know the heart is on the other side. So these three is the most common condition. You usually see P inverted. Another question is PR segment depression in which condition? PR segment depression usually seen in the early phase of the pericarditis. Early phase of pericarditis or pericarditis in or post-surgical patient, atriotomy patients, all those patients will see PR depression. That is a early specific sign of this pericarditis, early phase. Another question is sinus arrhythmia, how to know? Sinus arrhythmia, there is a rhythmic respirophasic variation in the RR interval. And if that RR interval is more than 40% of one more longest RR interval and the shortest RR interval more than 40% variation, it is sinus arrhythmia. Everything P will be followed by QRS. Flat T wave, any significance? Flat T wave, these all patients are usually seen in ladies with the T waves. Biphasic T wave have significance. Deep symmetrical T waves have significance. Or persistent or biphasic T, deep T wave. These two have significance. Otherwise, flat T waves, if it's coming dynamically, then it will be significant. Otherwise, it doesn't have any significance in a asymptomatic patient. Dynamically, if it comes, it will be important. Another question is any blood test for myocarditis? What is troponin's elevation will be there. Troponin will tell you this one, myocardial injury. Otherwise, pro-BNP is there for heart failure. The routine cardiac investigation. Specific test for myocarditis, we are not clinically using. Okay. MRI is the gold standard for diagnosing MRI. Cardiac MRI. A freshly noted incomplete RBBB, is it to be taken as an emergency or not? No, new incomplete RBB. No, usually it's not. New incomplete RBB. Usually, I told you that maybe heart rate related things. This LBB, new onset LBB, RBB, everything can come in a rate related way. When the heart rate increases, the refractory period of the bundle branches will be different. So, heart rate increases can be present with the new onset LBB or second RBB. Other question is does not indicate any pathology. Another question is how to differentiate new and old MI in ECG. Hello. How to differentiate new and old QVs, presence of pathological QVs. കേൾക്കാം വിഷ്ണു പറഞ്ഞു. Pathological QVs or a persistent ST elevation, a biphasic breast elevation, poor R-wave progression, Q in anterior leads, means in anterior wall MI, persistent Q in inferior leads in inferior wall MI, the persistent deep T wave inversion or transmural infarction. In transmural infarction, will have Q waves and persistent T wave inversions. Then poor R-wave progression. Then altogether findings with the left axis deviation in some cases and like that. Poor R-wave portion, I think I told. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന്റെ റിപ്പീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ടി വേവ്സ് നേരത്തെ ആൻസർ ചെയ്താണ്. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷനും വിത്ത് ഒരു കേസ് ഡിസ്കഷനും പോലെയാണ് ഒരു 6 കേസസ് MI ഒരു റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ചിലപ്പം കുറച്ച് കൂടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആവണം, ശ്രദ്ധിക്കാനും കൂടെ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലെക്ചർ പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി യൂസ്ഫുൾ.
Okay. Okay. Thank you, Dr. Vishnu. On the behalf of KGMOA Academic Cell, I thank you very much for sparing your time for taking the class, especially after interventional procedure. Thank you very much. We hope to meet you again with the second session, ischemia. Thank you Okay. once more. Thank you Thank you. very much, Dr. Vishnu. Thank you.